Hello everybody, hello TikTok, hello world. So we're back with another TikTok live, and this time we are having our practice for our reading of honors for the first grading period of this school year. Yes, so I'll be flipping the camera so that you can see our students. Some students. So we are having a practice now, and we are currently here in our multi-purpose hall. So this is the practice again for the reading of honors for the first grading period. Reading talents. So that's our humble school, Central Mindanao University Laboratory High School. So this high school is under a university, a state university here in Mindanao. And aside from the practice for the reading of honors, some of our students are practicing for the upcoming palaro, which is scheduled next week. So ang uban anak nila ga-practice for palaro. Hi. Iboto ninyo si Jueza pagka SK. Sir, shout out to our family right there. Yeah. Iboto ninyo ayaw kalimti si Jueza Agbayani pagka SK. Election karong October 30, 2023. Nag-My Day na ka? Nag-My Day na puros na campaign posters ang mga My Day. Yes. Ano itong mga students, guys? Mga honor students din na sila, by the way, mga honor students. Ano pa man lagi mo diri? Wala man, sir. Sige na, pag-practice na mo. Pag meeting ang dance floor. Kulatahan na, oh. Ara masamutan na ang kuan ba? Naoperahan. So, mga honor students is sila. Grade 9, no? So, grade 9. Katong nito mo, grade 10. Live? Yeah, this is live. TikTok? Yeah. So, ang mga mga students to dito ga-practice. Yes. So, muna siya mga students. Hello. Grade 9. So napa dito ang mga grade 7. Layo pa kayo sila. Yes. So aside from them, no, kaning ubang mga students dili sila mga honor students. So nahani sila diri gapahuway. Hi. Wow, sana all chill lang ang life. So naigadula og badminton, naigadula og volleyball. Good thing though that wala migi ulan karon, at least, no, because if nag-ulan kanan dira nga portion for volleyball, it's going to be very muddy. It's like a swampy area. So diri pod naapoy gadula diri. So yeah. Sana all lamig love life. Lamig love life. So they are practicing the volleyball there. So ang uban po diri is they are practicing futsal. So futsal po nandiri dapit. So kani sila, they are done. Humana sila sa practice for the reading of honors. So they are done already. So yeah, manilingaw sa among mga students karon. So futsal gini ila. Diri pod another practice
futsal gyapon. Manay pulo sa mga cones. So volleyball and yeah. So dili ta maagi sa tunga big kay aron ko an. Hi. So volleyball. Hi, sir. Hi. Go, Ma'am Shai! Ma'am Shai! Hi, sir. Oh, nganong wa man mo didto? Oh, sir. Sir! Grabe, achiever na gid mi taman, sir. Tama na gid miss. Tama yun miss 85 sir. Hmm. Sir, tama na yung ganun dito. Sir mo, ibagsak, sir. Gusto kag tininod-on ako? Salamat ka. Because I'm kind to animals. So, nag-practice gyapon na sila. Saan nilang practice? Basketball or basketball gyapon ng anak gyapon as in. Okay, they are practicing. Uy, mga champion ba din ni sila? Maayon ni sila basketball actually. They won and they even reached the provincial level of basketball. No. Sana all. Sana all. Da, saon. Sana all. Hi, sir. Grabe gid oy. Pagkagwapo. Probinsya, competitive. Hi, sir. Unsa man po nili basketball? Yes, sir. Ari di hapon mo. Si Baba, jogging Ah, mana. Hi. Di man alive. Uy, nawala lagi si Baba. So mana siya guys. Ay dili dalang taagi kay wa pa nato ni nakuan diri. Ano na, mabakwete? Wow. Oy, wow, very good. So kana mga sakyanan dira guys, muna siyang mga sakyanan carpool sa uban. And some of those cars are actually murag cars sa faculty and uban sa mga students jud. Ba, nga sila ka rich, they have car. Gusto ka ma-line of 7? Maning kamot. Grabe, gini sila. Oy, very good kayo. Si Sir Lester, siguro niya. Civil service. Your vlog! Yes. Okay, so hello. So muna siya mga lingaw diri guys. So since our school is a little bit big, so at least maka-move gid sila. So yeah. So diri pod nga part apoy ga practice. So dira dapit among designated parking area guys. So mura naman nig school tour oy. Ano man imo partner? Wala na, sir. Nawala na? Hi. So dira badminton gyapon. Kadang pagadula sa badminton. Hi. Grabe gini si Aporbo oy. Ice ko, sir. Yak. Yeah. Sama na siya mga school guys. So we have a little oval here in our school. Kana oval na siya guys. Oval na siya supposedly but there on that part, i-extend na lang siya para makapark og tarong ang mga sakyanan. Di magpalabi. So busy kay sila og dagan-dagan guys. Hi. Hello sir, job. Wala pa, kayang among time out is 5. It's already 4:23.
So actually 5 gid mahuman among class. Unfortunately, yeah, we can't go home early. Si kadato, uy, di ita ko dato, sir. Hi. So, yeah. Una siya diri, sir. Naman siya among humble nga eskwelahan. Public siya, sir, pero medyo limited na gid ang funds kay public man siya. But among mga students, many of our students are really may kaya gyud. In fact, murag kami lang ang eskwelahan diri dapit mo, probably even in the Philippines nga kasagara gyud ka pang eskwela. Yeah. Ha? Yeah. Yeah, ura maglain. Yes, tsada kay nga pagka-jogging. Yes. Bibo kay sir, ang mga estudyante naman. Mga competitive gid kay mo ba ino gi kung gi nag-compete po mo sa ko ang vlog. Unsaon? Sama na siya among lingaw diri karon sir, shortened among classes kay magpalaro na mi murag November 6 mag-start among palaro. So yeah. Yes. Yes sir, high school ni sila. Kato sila mga mga grade ato nila ha. Kasagara ato nila grade 11, ay grade 12. Apod mi junior high school. Isa man among kuan, junior high o senior high. Hi. Da. So diri nagunsa naman ni sila. So mga kuan diri mga cars. So kani mga car nga naka-park diri is mga car ni siya sa mga faculty members and staff sa among school. Sir, daw naman ni sir. Yes. And yeah, ano siya ang tour guys. Lilion na to sa likod basig na apay nag-practice dito. So we also have an open space dito sa likod sa school. Yeah, because this is the front portion of our school. So that's where our flagpole is located. And ato na din to sa canteen. So ano siya ang eskwelahan. Walay nagkuan. Nalagay na practice. Hello. Loy, kakugihan ba kayo? Grabe inong kuan ay. Grabe inyong support judira. Go Charles! Go Char. So na yung mga nag-practice dito guys for search. Hi. So we have an open space here. So feeling na kuno dapat putlo ng mansanitas para makapractice sila. So it's getting on the way. Ano siya among kuan diri sa likod. And that's our canteen. Hello. So usually ang ga-practice diri is mga softball. So diha na sila ga-practice. Okay, diha na sila ga-practice usually. Okay. And this is our canteen. Hi, sir! Hi. Sir, ikaw ang reason na na-honor ko karon sir. Charos. Wala ko nang gilan sa 7 sir. So once ibalik na ng 7 sir. Wala na. Goodbye. So, madato siya guys. Thank you so much for watching.